I-problem yethu manje iku-appendix D. U-appendix D uku-page A33 encwadini yethu. Sokwenza unumber 34. Unumber 34 usinikeze i-trig ratio eyodwa. Kufanele sithole lawa amanye awu5. Esinikezwe yona ke u-cosecant theta u--4/3. And siyatshelwa ukuthi u-theta usemkhathini kwa-3 pi over 2 no-2 pi. Okusho ukuthi u-theta u-quadrant, sho ukuthi u-theta u-quadrant eyesine. U-quadrant yesine. U-cosecant theta u--4/3. Ase sikubuke ke lokhu sibone ukuthi kubukeka kanjani. Asithathe u-theta wethu. So khumbula ukuthi u-theta wethu uku-quadrant yesine, okusho ukuthi u-theta wethu ubukeka kanjena. And then u-cosecant theta uma singathi lapha lona u-x wethu, lona u-y wethu, lona u-r wethu. Uma u-cosecant theta kungu-4/3, kungasho ukuthi u-y wethu kube u-3, u-r wethu kube u-4. U-cosec theta wethu u-r over y. So khumbula ke ukuthi u-r uhlale awu-positive, uhlala amkhulu kuno-0. Lapha kule quadrant esikhuluma ngayo u-y u-3. Manje ke sesingawathola ke onke lamanye ama-trig ratios ngoba sesiyamazi u-y, siyamazi u-r, kufuna sithole u-x. U-x simthola kanjani? Simthola ngokusebenzisa umthetho kaPythagoras othi u-x uzoba i-square root sika r squared, ukusho ukuthi u-4 squared, sisuse kuye u-y squared, okusho ukuthi u-9 minus 3 squared. Lokhu kusinikeza u-16 minus 9, okusho ukuthi u-7, i-square root sika-7. Kusho ukuthi ke sesinaye u-x, i-square root sika-7. Sesingathola ke ama-trig ratios onke amanye ngenxa yokuthi sesiyawazi onke amasayidi ale triangle lena. U-x u-positive ngoba siku-quadrant yesine.